Sabias Q Arabia Saudita alguna vez imaginó una ciudad futurista tan ambiciosa que hacia parece ordinarias incluso las ideas más salvajes de Elon Musk? Te presento NEOM, un megaproyecto de 500,000 millones de dólares planeado para extender sobre 26,500 kilómetros cuadrados, con taxes voladores, ciudadanos robóticos, energía de cero carbono y rascacielos que desafían la imaginación. Pero lo que se suponía que sería un paraíso tecnológico se ha transformado en lo que algunos analistas ahora llaman una pesadilla financiera de 8.8 billones de dólares. ¿Cómo termina un proyecto que promete el futuro convirtiéndose en una de las crisis más asombrosas del mundo? Hoy vamos a sumergirnos en NEOM, lo bueno, lo malo y la impactante realidad detrás de los titulares. NEOM fue presentada como la ciudad del futuro, un mundo nuevo impulsado completamente por energía renovable, infraestructura inteligente de inteligencia artificial y zonas de innovación que podrían rivalizar con Silicon Valley. Los Saudis querían diversificar su economía, alejándose de la dependencia del petróleo, y este proyecto era la joya de la corona de esa visión. El plan incluye ciudades flotantes, resorts de lujo, robótica de alta tecnología, e incluso distritos de entretenimiento que harían que Las Vegas. Imagina estar en una colina con vista al desierto y ver pasar autos autónomos, torres impulsadas por viento y recibir tus compras entregadas por drones. Suena como un sueño de ciencia ficción, verdad? La idea era audaz, visionaria, innegablemente atractiva, pero aquí está el problema. Convertir un desierto entero en una metrópolis futurista no solo es costoso, es una pesadilla logística. Al principio, el costo de NEOM se estimó en unos 500,000 millones de dólares. Una cifra impresionante, pero que parece factible dada la enorme riqueza petrolera de Arabia Saudita. Sin embargo, unos ecos más tarde los costos proyectados comenzaron a disparar sin control. ¿Por qué? Pues por la adquisición de terrenos, los desafíos de ingeniería en un terreno desértico inexplorado, y ambiciones tecnológicas que, siendo sinceros, todavía no existen. Pronto, los informes comenzaron a sugerir que la exposición financiera total, incluyendo inversiones secundarias y la infraestructura necesaria para soportar el proyecto, podría inflarse hasta los 8.8 billones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el Producto Interno Bruto combinado de muchos países. Imagina planear un presupuesto para tus vacaciones y luego dar cuenta de que tu viaje cuesta más que todo un continente. Eso es exactamente lo que pasó aquí, solo que a una escala global, y luego vino el medio ambiente. NEOM prometió ser una utopía carbono neutral, pero la realidad es mucho más dura que un verano en el desierto saudí. El calor extremo, la escasez de agua y las dunas de arena cambiantes hacen que la construcción sea casi imposible. Los ingenieros advirtieron que construir en ciertos terrenos podría requerir tecnología que no se ha inventado o gastar más de millones en proyectos de estabilización artificial. Y aunque Arabia Saudita está invirtiendo fuertemente en energía solar y eólica, escalar esta tecnología para alimentar una megaciudad en hora sigue siendo un desafío colosal. Pensalo como planear unas vacaciones en la playa en la Antártida. El sueño está ahí, pero la naturaleza te recuerda constantemente que no vía recuperar. Otro aspecto del que rara vez se habla es el elemento humano. La construcción de NEO recurrió la reubicación de comunidades enteras, a menudo tribus beduinas que habían vivido en el área durante generaciones. Aunque el gobierno prometió compensación, y nuevas viviendas, surgieron tensiones, protestas y críticas de grupos internacionales de derechos humanos. Cuando la tecnología se encuentra con la tradición, la fricción es inevitable.
Y en es caso, el costo es mucho más que dinero. La agitación social agrega otra capa a la carga financiera y política, haciendo que el proyecto sea más complejo de lo que el plan inicial sugería. NEOM no es solo una ciudad. Está pensada como un experimento vivente en tecnología, a futurista. Inteligencia artificial, transport autónomo, taxis voladores y infraestructura robótica forman parte integral del plan. Pero aquí está el golpe de realidad. La mayoría de estas tecnologías existen solo en prototipos o en laboratorios. Escalarlas para operations a nivel de ciudad introduce variables desconocidas, costos enormes y riesgos gigantescos. ¿Recuerdas cuando Google intentó implementar los autos autónomos? Ahora, multiplica eso por cientos de kilómetros de desierto, clima extremo y cero infraestructura existente. De repente el sueño futurista comienza a parecer una película ficción muy cara y sin director. Por supuesto, estamos hablando de Arabia Saudita, un país con una riqueza inmensa, pero también con presiones geopolíticas. La caída de los precios del petróleo, las transiciones energéticas globales y los megaproyectos competidores de otros países ejercen una presión adicional sobre el presupuesto reino. Los inversionistas internacionales, que al principio estaban deslumbrados por la ambición del proyecto, comenzaron a cuestionar si los riesgos superaban las posibles recompensas. Cada retraso, cada tropiezo tecnológico o cada sobrecosto enviaba ondas de choque a la comunidad financiera. NEOM no es solo una ciudad, es una partida de ajedrez financiero con miles de millones, posiblemente billones, en juego. Entonces, ¿qué puede aprender el mundo de NEOM? Para empezar, que la ambición sin viabilidad puede ser peligrosa, incluso para una nación rica. La visión por sí sola no construye ciudades. Los recursos, la tecnología, los estudios ambientales y el consenso social son igualmente críticos. NEOM también destaca el desafío de los megaproyectos en la era moderna. Escalar technology, a futurista applications del mundo real es mucho más costoso y impredecible de lo que cualquiera podría haber imaginado. La visión de NEOM se vendió como la ciudad verde definitiva, completamente carbono neutral, impulsada por energía renovable y un refugio para la vida sostenible. Suena perfecto, ¿verdad? Pero aquí está la realidad. Construir enormes estructuras en el desierto, operar sistemas de transporte de alta tecnología y mantener resorts de lujo consume enormes cantidades de energía y recursos. Desalinizar agua para los residentes, enfriar rascacielos bajo un calor de 50 grados centígrados y importar materiales de construcción de todo el mundo crea huellas de carbono. Ocultas que rara vez se mencionan, es una paradoja. La promesa de la ciudad de ser ambientalmente revolucionaria puede chocar directamente con la realidad intensiva en energía de construirla. La lección aquí es que incluso las visiones más ecológicas deben enfrentarse duros límites naturales. Y liga está el riesgo global. Mientras que el presupuesto oficial comenzó en 500,000 millones de dólares, miles de millones más están fluyendo desde inversionistas internacionales y empresas vinculadas al Estado. Los expertos han advertido que si NEOM fracasa, las repercusiones podrían centrarse mucho más allá de las fronteras de Arabia Saudita, afectando las finanzas globales, empresas de construcción y socios tecnológicos en todo el mundo. Los bancos y inversionistas son cada vez más cautelosos. Sin embargo, el orgullo político y nacional mantiene el megaproyecto avanzando. Esto convierte a NEOM no solo en una apuesta local, sino en un experimento económico global con riesgos que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. En otras palabras, el mundo está observando una prueba de varios billones de dólares de ambición, paciencia y riesgo financiero, todo al mismo tiempo.
Paro NEO no solo un experimento tecnológico o ambiental. Também un experimento social, con planos de albergar a profissionais internacionais, criar espacios de trabalho futuristas e incluso construir distritos de entretenimiento que rompan con las normas tradicionales del país. El proyecto desafía décadas de normas culturales en el reino. Esto no se trata solo de disegar una ciudad, se trata de disegar una sociedad completamente nueva, en que la innovación prospera con la apertura, la tensión entre los estilos de vida modernos y las tradiciones locales podría ralentizar el progreso o incluso causar conflicto. Para los futuros residentes y trabajadores, vivir en NEOM podría sentirse como entrar en una película de ciencia ficción, pero con negociaciones sociales del mundo real ocurriendo en el fondo. Si encontres fascinante esta exploración, no olvides darle like y subscriber para más análisis profundos sobre megaproyectos globales. Y danos un comentario abajo. ¿Crees que NEOM tendrá éxito o es un espejismo de billones de dólares en el desierto? Gracias por vernos y hasta la próxima.